nordique. Ouais, je sais, c'est un mélange un peu bizarre. Le tout nous donne une sorte de space opéra qu'on va vivre sur 4 CD. Et oui, 4 CD, c'est beaucoup, je sais, mais ça fait sens. À cette époque, on est en pleine période Final Fantasy VII, Final Fantasy VIII, donc des grandes fresques sur plusieurs disques, et ça aggrave la cote. Une question que vous vous posez peut-être, c'est qui fait ce jeu? Eh bien, le studio derrière le jeu, c'est Silicon Knights, des Canadiens qui sont en 1999 plein de talent et plein de confiance en eux. Ils sortent tout juste de leur premier gros succès, Blood Omen, le jeu qui va démarrer la saga des Soul River, rien que ça. Du coup, en créant Too Human, il se lance dans une aventure qu'il voit comme la prochaine marche menant vers le succès. Et on le sait maintenant, hein, en réalité, ils amorçaient l'engrenage qui les mènera à leur perte. Mais genre à leur perte version sale. Dépôt de bilan, tribunaux, humiliation et condamnation hyper lourde. Un truc vraiment qu'on n'avait jamais vu dans le milieu du jeu vidéo auparavant. Mais n'allons pas trop vite en besogne. Pour le moment, Too Human est prévu pour une sortie en 2000 sur PlayStation et tout va à peu près bien au studio. Ça bosse et ça avance. Jusqu'au jour où la direction reçoit un petit email de la part de Nintendo, un email qui va changer les plans de l'équipe derrière Too Human. Quand je vous ai dit le nom du développeur, Silicon Knights, normalement, ça vous a fait tiquer parce que Silicon Knights, c'était vraiment des turbo-cracks dans les années 2000. Coup sur coup, ils ont fait deux jeux absolument fous. Eternal Darkness, déjà, considéré comme l'un des survival horror les plus maboules de l'histoire du jeu vidéo, parce que le jeu, littéralement, il joue avec vos nerfs à vous, en tant que joueur derrière un écran. Et puis, ils ont aussi signé le remake de Metal Gear Solid, rien que ça. Et si ce remake est souvent moqué hein, pour ses cutscenes un peu trop chorégraphiées, il n'empêche que ça a fait de ce studio une vraie star sur ces années-là. Ces deux jeux de légende, ils viennent pas de nulle part. C'est un deal signé avec Nintendo pour faire des jeux exclusifs sur la console GameCube. D'ailleurs, vous dites le ou la GameCube? Ce contrat qui unit dès l'an 2000 Nintendo et le studio Silicon Knights, il les met un peu dans la sauce concernant Too Human, qui, on le rappelle, est prévu sur PlayStation et doit sortir cette fameuse année 2000. Le jeu est donc, on l'imagine, reprogrammé sur GameCube, puis remanié, repensé, recodé et oublié. Ouais. Techniquement, on n'en entend plus parler pendant longtemps. Les années passent, 2000, signature du deal avec Nintendo, 2001-2002, sortie d'Eternal Darkness, 2003-2004, sortie du remake de Metal Gear Solid, puis 2005, tadam, fin de contrat avec Nintendo et c'est le grand retour de Too Human. Il faut se souvenir qu'en 2005, on amorce encore une transition de génération de consoles. Et si Too Human a raté la fin de l'ère PlayStation et a été mis de côté durant toute l'ère GameCube, bah, le jeu compte bien tout péter sur Xbox 360, sa nouvelle terre d'accueil. Ouais, il aura fait PlayStation, GameCube, Xbox 360, trois générations et trois marques distinctes. Encore un vrai jeu Benetton. Donc cette fois-ci, le studio compte vraiment sortir son jeu. Donc on déconne plus, hein. On annonce le projet dès le tout début de la vie de la console. Comme ça, au moins, peut-être qu'éventuellement, on va enfin réussir à le vendre, ce jeu, si les planètes s'alignent. Et justement, elles vont s'aligner, mais un peu trop. Je m'explique. Pour son grand retour sur le devant de la scène, Too Human met le paquet. Regardez un peu ce trailer. Déjà, il présente le jeu non plus sur 4 CD, comme sur PlayStation, mais bel et bien sous forme de trilogie. On va donc vivre une aventure dense et évolutive aux commandes de Baldur, une sorte d'ange de la mort, un demi-dieu qui bourre tout le monde à l'épée et dessine avec ses tirs des sortes d'ailes. Franchement, c'est propre et ça devait grave donner envie à l'époque, hein. En plus, le coup de génie, c'est que ça colle hyper bien avec les ambitions de Xbox, qui à l'époque veut plus que jamais bouffer PlayStation. Pour rappel, hein, sur ses premières années de début de génération, hein, donc entre 2005 et 2007, grosso modo, PlayStation fait plein de faux pas avec sa Play 3. Elle est hyper chère, elle est très compliquée à coder. Du coup, Xbox va rattraper son retard et mise sur chaque blockbuster pour grappiller de précieuses parts de marché. D'ailleurs, si l'aventure vous intéresse, il y a un JV Legends dédié à l'ère PS3 qui vous attend juste après cette vidéo. Donc je vous l'ai dit, Xbox mise sur chaque blockbuster et Too Human est un potentiel gros jeu pour l'écurie. Le marketing du studio et du constructeur vont donc miser à fond dessus, pas lésiner sur les ambitions et sur les superlatifs au point de rendre Too Human too much.
On parle du renouveau du RPG action, on parle du Diablo-like ultime de la 360. On va le vendre n'importe comment, hein, encenser son futur impact sur l'industrie. Et histoire de ne pas laisser les gens dans l'attente éternelle, on va fixer une date de sortie assez proche, fin 2006. C'est pas pour rien, hein, fin 2006, c'est la sortie de la Play 3 aux États-Unis et au Japon. Donc on veut mettre la max sur une période qui s'annonce décisive, histoire de persuader les joueurs qu'on est mieux servi chez Xbox. Sauf qu'à partir de là, au studio, le projet tombe dans le cauchemar. Quand on prépare une sortie, généralement, les salons juste avant cette sortie sont décisifs. To Human est prévu pour fin 2006, donc en juin 2006, lors de l'E3, To Human est de nouveau là. Xbox et le studio Silicon Knights jouent gros et se foirent. Perso, j'étais pas sur place, mais dans nos news sur jeuxvideo.com, on parle alors d'une présentation catastrophique. Visiblement, les soucis techniques sont hyper nombreux et cette prétendue révolution To Human, survendue depuis des mois, n'a pas l'air du tout prête pour sortir en fin d'année. C'est une déception, les joueurs déchantent, la presse aussi, et le jeu est immédiatement repoussé à plus tard. Au studio, en rentrant de l'E3, c'est évidemment la douche froide, le bluff n'a pas tenu, les gens se sont rendus compte que le jeu était techniquement instable, mais c'est pas vraiment une découverte pour les équipes. Ils sont évidemment au courant de ces soucis depuis des mois. Mieux, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont désigné un coupable au studio pour justifier l'état actuel du jeu. Ce coupable, c'est la société Epic Games. Oui, oui, hein, les créateurs de Fortnite, de l'Epic Game Store, et du très populaire moteur Unreal Engine. À l'époque des faits, en 2006, Epic, c'est une plus petite structure qu'aujourd'hui qui commercialise son moteur au prix fort et crée de temps en temps des jeux. Aujourd'hui, on est à l'édition 5.2 de l'Unreal Engine. On en vient à Decentral Games, qui fête sa première année d'implantation dans le métaverse. Propriétaire de plusieurs casinos dans lesquels on peut jouer au blackjack, machine à sous, roulette et au poker, c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Depuis un mois, le Ice Poker est sorti avec son token qui est sur le réseau Polygon. Le système est simple et permet de se faire 80 $ quotidiens sans devoir mettre d'argent pour pouvoir rentrer aux tables. Pour cela, tu dois accomplir 3 défis quotidiens qui te donnent du Ice. Le nombre de jetons que tu gagnes te font monter dans un classement qui multiplie tes gains. Pour pouvoir participer, tu dois être en possession d'un NFT Ice Poker ou se le faire déléguer, c'est-à-dire se le faire prêter. À savoir, les propriétaires touchent 30% des gains de leur délégation. C'est très intéressant si vous ne pouvez pas jouer, cela vous fait un revenu passif. Si vous voulez être propriétaire, une vente sera prévue très prochainement pour faire face à la demande. 100 NFT ont été vendus en moins de 20 minutes à la dernière vente. Le prix est de 0,25 Ethereum sur le réseau Polygon, donc pas de frais. Il se revend aujourd'hui sur le marché secondaire à 1,5 Ethereum. Si vous voulez plus d'infos, je vous laisse les liens dans la description. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, on est très actifs. N'oubliez pas le petit like pour soutenir la chaîne. Bon crypto game à tous et à bientôt dans Decentral Games. Entro como ballena, llena, esto como bebé. Aquí. Beaucoup mieux. Donc toutes les monnaies que tu vois en bas, tu peux jouer avec du mana, du DAI, de l'ETH. Et le DG, le ICE, ça coming soon. C'est bientôt. Donc, genre, j'ai du mal à faire dessus. Je laisse à mon un truc. Je vais me faire un coup. Non, non, t'inquiète. Il n'y a rien. C'est juste, c'est juste le casino qui te demande. J'ai un PC qui vaut 40 000 € et ça fait que c'est grave. Ouais, c'est peut-être parce qu'il y a du monde. Ok, là je suis. Ouais, mais en fait, c'est ton mana et ton Ethereum, il est sur le réseau Ethereum dans ton MetaMask. C'est ça? Ah bah ouais, je veux. Donc en fait, il faut qu'il soit sur le réseau Polygon. Et en fait, c'est sur le réseau Polygon, c'est parce que c'est beaucoup moins de frais pour les transactions. Enfin, tu dois être au courant. Hein. Ouais, je suis au courant. Ouais, je suis au courant. Explique-lui comment transférer son Ether de réseau Ether sur son. Mais ça ici, hein, je pense. Hein. Tu sais comment faire le bridge et tout ça ou pas?
Ouais, je sais. Ok. Donc ici, en gros, il y a 6 casinos, plus les parties. Ouais, ça c'est ton. Ici, par exemple, si je peux te faire un partage d'écran, par exemple, pour te montrer. Ah ouais, mais non, t'es en live. Et alors? Bah, tu vas voir, par exemple, attends, je vais te montrer un truc. Tac. C'est quoi ce bordel? Tu joues une machine à tout, quoi, côté? Ouais, il y a des machines à sous aussi, ouais. Un peu de tout, je vais devenir fou que ça. Ouais. Mais en fait, il y a plein de trucs que t'as pas de base qu'il faut ajouter, non? C'est-à-dire. Je sais pas, là. Ouais. Mais genre, tu vois, les boutons, genre Instagram et tout, le mec, il a mis, je sais pas, je comprends pas comment tu fais ça. Ouais, mais je vais te mettre en lien parce que moi perso, j'ai pas acheté une Inter, j'ai pas encore construit, etc. Mais je sais qu'il y a moyen de mettre tous tes liens, quoi. Discord, tout ce que tu veux, des écrans animés, ton live Twitch, par exemple, en direct. Tu vois? Attends, mais le casino, il a acheté un. Attends, mais il a combien de ça doit coûter cher, mais. De quoi ça? C'est mal la taille du truc. Moi, les gars, j'ai un petit camion, il est vraiment tout petit, hein. Ça coûte 12 balles. Ah ouais. C'est chez moi. Chez toi, en fait, t'appuies X, Ouais. et quand t'as X, c'est écrit la teuf en bas. Normalement, tu vois directement, un peu plus bas, dans Place. Parce que moi, je suis un peu en retard dans le live. Quand t'appuies X, t'as Place. Explore, ouais, Place. Place juste à côté de Explore en dessous. Attends, clique d'abord sur Place. Ouais, voilà. Et là, en bas, quand tu descends, bah ici, en fait, t'as les endroits où il y a le plus de monde, quoi. Et en bas, tu sais encore cliquer Show More pour voir un peu plus en bas. Personne chez moi ou pas, là? On dirait. Attends, descends encore. C'est chez moi. Ah, j'ai vu aussi. C'est la teuf. Ah, voilà. Tu l'avais vu, non? Ah, ici, c'est la teuf, je le vois, en haut, en haut. Ah, je vois. Après, quand tu es chez toi, par exemple, tu copies le lien directement et tu le gardes quelque part pour, tu vois, le lien qui est au-dessus. Oh, il y a des petits. Ah, ils sont là maintenant? Ouais, à mon avis, c'était juste le chargement. Ok. Bon, ok, mais je te remercie. Pas de souci, hein. Je t'envoie les liens. Je t'envoie les liens. Je t'en prie. Ton ami sur Discord. Ouais, pas de souci. Merci. Vas-y, je t'en prie, avec plaisir. Merci. Aquí no se vende droga, droga se vende NFT. Good night, everyone. This is Pixelia here, and I'm with Serena. Serena Ellis. How do you prefer? Like, what do you prefer? Do you prefer Serena Ellis? Serena Ellis, or actually, it's supposed to be Serena Elise, but whatever you Ellis? want. Okay, Serena Ellis. No, that's good to know. I like going by their actual name. So, Serena Ellis. Okay, so thank you for being here, Serena. It's actually an honor. You know, like many people in here may not know you, or some of them at least will not know you. You know, this is hosted in the Central Games,
And there's a lot of new players today as well. A lot of first timers in the central end, in the central games. But you know, I do know who you are. You're kind of an icon here in the central end. Oh, thank you. So I wanted to just start there. You know, I usually start these interviews in the same way, asking, in this case, you, how was it that you acquired your first crypto coin? You know, how was the process from you to start learning crypto until you got it? And when did you first arrive at the central end after you initiated this journey? Yeah, so I started in crypto around 2017. I had a friend who worked in the tech space in Silicon Valley. There's a lot of tech startup companies. And one of my friends worked for Coinbase in 2017. So he was part of like security or holding crypto assets in Coinbase. And we were at just a party one day, you know, in San Francisco, and you know, they were all kind of talking about crypto, and I was immediately like drawn in to the idea. And yeah, so in 2017, you know, we kind of talked about it, and then signed up for Coinbase, and I bought Bitcoin for the first time, and also Ethereum. Like those were the 2 coins that I bought. And I started learning how to use Ledger really early on, and yeah, that's kind of like where my journey started, was Coinbase. And then throughout the years, I was actually crypto before it crashed in 2017 when it was at 19, and it went all the way to like 5 or something. Like I saw the crash happen. I lost money because I didn't know what I was doing, but it was Coinbase. And then Ethereum. I got so nervous doing a transaction that I sent like Bitcoin to Bitcoin Gold at one point. So I just like, lost like my crypto. I had no idea what I was doing. So that was my first amateur moment in the space. And then yeah, so I kind of was down in the bear market at that point, and I did buy crypto around that time. And then around 2020, you know, the whole COVID situation happened. And around March, I think is when COVID happened, or April of 2020. And that's when I bought Mana for the first time. I still have a screenshot of buying Mana at 1 cent, or like it was like 1 or 2 cents at the time. Oh, that's a long time ago. Yeah, so I put $75 in, and I had like 7,500 Mana. I was like, all right, you know, we'll see what happens, because I started watching a YouTube video about Decentraland, and then I was just like in awe, you know, just kind of like, wow, like you can create anything you want in here, like this is amazing, you know. So that was kind of like my, you know, epiphany, and like this moment of just like, realizing the potential, you know. I saw it very early, like I just instantly, there was no question, you know. This is like 2020, let's say. No, 2019, right? 2019, 2020. I might have done a little bit of research before I bought it. So I know I bought it in 2020 in March. So I might have done a little bit of research before that, Decentraland. I might have known about it before. I can't like quite remember that, but did my research and then bought the coin. And yeah, since then I haven't really looked back. I've been really deep into Web3. I haven't really pivot to other areas. Yeah, it is what happens. Like you kind of get, like if you jump down the rabbit hole, Yeah. the equipment you get sunk in right away. Yeah, it's definitely like a easy trip. Like once you go in, you don't come out. Yeah, And you don't make it alive almost. So this is the how. Okay, so that's and it's a very good,
it's a very good story, to be honest. It is like each person has their own, so it's always good to hear them. But this is the crypto side of Serena, right? Yeah. Now, what about the musical of it? Like you're also a musician, right? Yeah. Yeah, so I was always a streamer, like before Decentraland. So I was streaming on Twitch. Yeah, I was streaming, producing music on Twitch. So I would make music, production, performing, doing 3D art before I got into Decentraland. So when I got into Decentraland, the idea was already like I was accustomed to performing and streaming. So I just, you know, was there and it was pretty empty. There was not much action, but I'm like, hey, like let's see what we can do. I met someone in Decentraland who had land. His name is Crypto Rye. You can look him up on Twitter, and you can kind of see like our old performances and stuff because we were doing events. And I don't remember any other people like doing events. So I started. I did my first performance back in, I don't remember the exact dates, but it might have been 2020, the end of 2020, something around there. And yeah, I started doing yoga, really random, but yoga, performing, and just talking on stream, just kind of getting used to being in this new environment and then being there as a 3D character. So my music started right around that time, and I was just being consistent performing. You know, I believed in the Decentraland, so I just was very like consistent. And Like what like talk to me about your first event ever, like the first time you ever sang, like how was it? How was the experience for you? yeah, no, it was really nice. It was pleasant. I thought it was a really different experience for me being on Twitch and just looking at a chat box, you know. So yeah, I just like the whole idea of me being there as a character, you know. And as a 3D, I do 3D art. It just like I connected with the the experience. There's a connection factor that I think that you're lacking in the streaming. Yeah, You know, the stream- the streaming is eventually it's like it's you showing yourself and maybe interacting through the like via chat, and it's a lot like even though the central and it's kind of the same, like the avatar aspect of the Mhm. equation Uh-huh. it's what makes it personal, because you can actually make your avatar your own avatar, Yeah. Well, yeah, it just brings a whole new level of being creative and expressing yourself. Like, you know, during COVID, I didn't really go shopping a lot. Like, I couldn't really, you know, we couldn't really go out and travel. And so being in the metaverse around that time where, you know, traveling wasn't, you know, as, you know, common or whatnot, being in Decentraland, I can buy different things and express myself and not have to you know, spend triple the amount to have that experience, you know? Yeah. So there's just so many benefits. Yeah, there's also the creative aspect of the same experience. Like the Central End is also the opportunity to to change your own game. Like if you're always shopping, what if I create now? Like Yeah, what if that like a lot of what ifs that in real life are very expensive. yeah, Central End you get to experiment and experience for a fraction, like for a minimal fraction of the cost. And then, you get to experiment a little bit and kind of figure out your own way to navigate both the real world and the central end at the same time, I think. Like, it's a yeah. powerful
to discover yourself. Yeah, it is, and like you get to meet people from everywhere, and I think that's so cool. Like, in real life, you're just in that little vicinity, and if you don't use streaming as a platform for music, you're only limited, really. You can't really connect and like we are, me and you, right now on this platform. You're in, a different part of the world. It's really cool. I love it. I am right with you on that. Um, Now your like real life work. Mhm. Correct me if I'm wrong at this point. You're also working remotely, right? So um, talk to me a little bit more about the like musician uh, remote. Like how does that work? Because I just need to ask you that. I have friends who are musicians, and like the traveling around part usually comes from like years of music. Yeah. You've managed to integrate them both, and like how does that work for you? How have you managed that? Yeah, that's a great question. I've been in Decentraland for some time now, so I feel like I built enough, foundation enough for me to try to experiment different things. So I had the idea, and I'm always thinking of new ideas and new ways and concepts. So I was like, you know what? I don't have to be bound to my home office and then work in the metaverse. Like, I don't have to do that. I can see what else is possible. Just like we would in the metaverse, we can do that in real life. And it's so crazy that you can apply some of the things that you learn in the metaverse, and it'll spark something in reality in your current situation. So that's what it did for me. I'm like, how can I use the metaverse as a tool for my actual real life in other areas? So I just thought, like, you know um I can be digital, and there is a big community of digital nomads in the world, and especially in the crypto world. So I am one of them. woohoo. Well, that's good. We're now, who knows? I might meet you, you might meet me in a different city, and even collaborate in a game in the same time or in the same space. So, kind of when I got into that journey, I'm just kind of learning how to be able to travel, work in the meta, and then also find gigs in whatever city I'm in. And that's just like a no-brainer. It's like, okay, I can work wherever I want, and then I can perform whatever city I'm in, okay? And then stream it in the metaverse. Like, that's even a double win. Like, who wouldn't do that? So having it just makes sense, Serena. Yeah, and Like, when did it click for you? Like, for instance, like I think we are all experiencing a second where where it all makes sense in your mind, and you're like, oh damn, I just need to do this. What was well, that moment for you? well, I think I have a big network of people that I know. So I know people from different, I guess, jobs, careers. So for me as a creative, I can pick on other people's, like, what they're doing and then make something of my own. You know what I mean? So like my friend, she's a trader, crypto trader, and she can travel digitally from anywhere. You know what I mean? Like she can trade anywhere she goes. So if I'm in the meta, what makes that any different? It's still the Yeah, internet. yeah, yeah. Yeah, it just makes sense. But Goddamn. the one that is a little bit different is that you need a gaming computer, and like sometimes with Decentraland you kind of need like a level computer, but they have gaming laptops. Like they have portable ring lights. I have one. I can bring my DJ set. I can bring everything and minimize it.
and make it work. And if I'm at a venue, they kind of already have all those setups anyway. So it's kind of like, you Yeah, know, it makes sense. Yes. yeah. And But I'm still very early, and it's not like I've been doing this for years. Like it's still like part of it, like an experiment, hopefully like a permanent thing. what about your skill set? Like, have you been building up your skill set as you go, like towards this goal, or have you just Very good been question. lucky? You know, because it Um, is. yeah, so there's two things. One, I have taken a little bit of a slower, I guess, time because I don't have my gaming computer, can't make 3D art. And I was streaming with like 3 computers, so now I have like a laptop. So I'm working with what I got. So things have slowed down, but I think that only gives me room to see what else I can work on, whether that's social skills in real life. I don't not saying I don't have social skills, but I'm trying to figure out how to use the real life to be better at different things. So I've been going to meetups, conferences in crypto in Web3. So I'm using different skills, working on different skills that I wasn't really working on the last couple of years. That's nice. It's diversifying yourself basically. Yeah, it's like you're building a nice portfolio and a really strong foundation. I know that, like, I understand how, Decentraland operates. And yeah, maybe I'm not performing every week, which I'm going to be starting back in April 12th, every Sunday. I just took a little bit of a break. And also, people were taking over Fridays. So I was just all right, let me take um, but yeah, I'm gonna be starting my weekly performances again. But yeah, just working on other skills, which I think are really important too, because I've gone to some meetups, some web startups, learning about account abstraction and like things I haven't really been doing research on. I just been performing. uh, so I'm in Asia, and Asia is one of like the biggest like crypto holders. They're like more advanced than the UA. So, the USA. So to me, it's an advantage. Like I'm not behind. I'm actually more ahead because there's people all on crypto here. And all the What's let's go there for a second. Talk to me about the crypto scene over that's what I'm saying. They're all here. They're all there. here. They're all working on the computer. They're not. They're mostly traveling, and they're all the. I did some research on Forbes, and like, you know, the Asian cult market is more advanced than we are in the Western, part of the country. Like, I can go to the local, I can go right now to like the local little, you know, stand where the woman is selling soup, and you don't pay her cash. You pay her digital with your phone. Like, even they Yeah. are paying. Yes, guys, welcome back to another half-yard reaction video. It's your boy Hassan here with Ramos. It's been a long time we ain't seen you, bro. What's going on? Holiday. Tell the people where you've been. Flight, man. I was injured, didn't it? Just knees. I just got what's that? ACL. ACL, yeah. And broken elbow. All sorts, man. Long But yeah, guys, before we get into the video, smash the like button, comment down below any other plays you want us to react to. And today we're doing a part 2. Yeah. You guys, apparently all the comments were saying that our Douglas reaction, it wasn't the best video that we reacted to, all of this. The video, to be honest, wasn't really even in focus. So on our end, we apologize for that, but
presque 2 semaines que le Texas brûle sous des températures records. 42 degrés par exemple à Dallas. Il est conseillé aux habitants de rester calfeutrés. Les seules fois où on sort, c'est uniquement pour aller à l'eau. Tout le sud des États-Unis vit actuellement sous un dôme de chaleur, un système de haute pression qui crée et retient l'air chaud. Épisode météorologique extrême qui a déjà causé la mort de 13 personnes au Texas et une en Louisiane. Plusieurs grandes villes comme la Nouvelle-Orléans, Memphis, San Antonio ou Nashville pourraient voir dans les prochaines heures le thermomètre s'approcher des 46, peut-être même des 50 degrés. C'est la pire alerte canicule qu'on ait jamais émise avant un mois de juillet. C'est très inhabituel. On n'a jamais ce genre de chaleur ici avant juillet et août normalement. Inquiétude aussi sur le réseau électrique, ultra sollicité notamment avec les systèmes de climatisation. Le Texas redoute une coupure générale. Aujourd'hui, en tout, 110 millions d'Américains vivent sous cette alerte canicule et le phénomène devrait durer au moins jusqu'à la fin du week-end. World Viens voir, je vais te montrer un truc. Bonjour Mariam. Salut. Combien est-ce que tu gagnes par mois? En moyenne, 3500. 3700 par mois. Ok. Hello Decentral Gamer. Vous avez raté les précédentes ventes de NFT Ice Poker? Dans cette vidéo, on va faire un récapitulatif des étapes à suivre pour vous préparer pour la prochaine fois. La vente se fera sur le réseau Polygon. Je vous invite à voir la précédente vidéo afin d'ajouter le réseau à votre MetaMask. Premièrement, vous devez stacker 1000 XDG. Pour en acheter, vous allez sur QuickSwap, qui est la principale plateforme d'échange du réseau Polygon. Je vous conseille d'acheter du XDG avec du DG pour moins de frais. Pour le stacking, vous n'avez pas besoin de faire d'autres manipulations. Le XDG est considéré comme du DG stacké et vous pouvez le déstacker à tout moment. Le prix de la prochaine frappe sera sûrement 8000 ICE ou 0,25 Ethereum sur le marketplace de Decentral Games. Vous vous connectez à votre MetaMask et vous restez sur le réseau Ethereum. Vous serez débité sur Polygon. Je vous mets dans la description toutes les adresses de contrat et tous les liens utiles. La date sera communiquée sur Discord et Twitter. Restez à l'affût des Central Gamers, c'est pour très bientôt. Bonjour et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur le mode tournoi de Ice Poker, le Sit and Go. Le mode tournoi est un tournoi rapide à 6 joueurs, à simple élimination. Les parties commencent avec des blindes de 10-20 et augmentent tout au long du tournoi jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un, debout. Pour jouer, vous avez besoin d'un Wearable Ice avec Shine, comme le Wearable Tournament, Flex ou All Access. Les wearables de tournoi sont disponibles à l'achat sur la marketplace Decentral Games pour 1000 Ice et vous pouvez également payer avec votre carte. Pour rentrer dans un tournoi, vous devez utiliser une certaine quantité de Shine qui peut être considérée comme votre ticket d'entrée. La quantité de Shine requise varie selon la plateforme, le lieu et ou s'il s'agit d'un événement spécial. Si vous vous classez dans les 2 premiers d'un tournoi, vous gagnerez des badges de tournoi qui peuvent être échangés contre des prix sur notre marketplace décentralisé. Le mode tournoi profite à l'écosystème de Decentral Games en brûlant du Ice, en créant une demande supplémentaire, une utilité pour le Ice et en offrant un chemin accéléré pour posséder un wearable. Nous espérons que vous avez apprécié et compris ces quelques explications. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou dans notre Discord.
destroyed an enemy cruiser. Salut à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui ont fait un grand pas vers la qualification. Après une timide entrée en lice avec un 0-0 face à la Jamaïque, les protégés... Salut à toutes et à tous, on démarre ce tour de la presse sportive avec nos bleus qui ont fait un grand pas vers la qualification. Après une timide entrée en lice avec un 0-0 face à la Jamaïque, les protégés d'Hervé Renard ont frappé fort en battant 2-1 le Brésil. Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde sont proches et pour la Nouvelle République, les bleus se relancent face au Brésil. Eugénie Le Sommer a ouvert le score de la tête avant que Debinha n'égalise peu avant l'heure de jeu. Et c'est Capitaine Renard qui libère les bleus comme le titre l'équipe. Évidemment, un but de la tête à la suite d'un corner bien frappé. Pour le Parisien, les bleus se rassurent. La joie de Wendy Renard, pourtant incertaine après une blessure au mollet gauche, est placardée sur la une de l'édition Haute-Garonne de la Dépêche du Midi. L'équipe de France féminine affrontera le Panama mercredi pour valider son billet en huitième de finale. Bon, comment évoquer les résultats de la veille sans parler du Classico entre le Barça et le Real Madrid? Si cette affiche disputée aux États-Unis était un match de préparation, on a encore eu la confirmation hier qu'un Classico n'a rien d'amical. Le Barça a remporté cette première rencontre de l'année avec une belle victoire 3-0. Le journal Sport a vu un grand Barça, comme vous pouvez le voir dans l'édition de ce dimanche. Le score ne reflète pas forcément la physionomie du match, puisque le Real Madrid a fait preuve d'une terrible malchance tout au long de la partie, avec 5 tirs sur les montants, dont 3 pour le pauvre Vinicius. Une nuit de coups durs, résume le journal AS. Pour marquer, le Barça frappe le premier avec Ousmane Dembélé en couverture. Le Français a ouvert la marque à la suite d'une superbe combinaison sur coup franc. Mais un homme a particulièrement marqué la rencontre, c'est le jeune Fermin Lopez. Le jeune milieu de 20 ans a livré un match grandiose avec un but et une passe décisive. Si vous n'avez pas vu le match, je vous invite à regarder son boulet de canon et son caviar pour Ferran Torres. Le Mundo Deportivo rend honneur au jeune joueur formé à la Masia sur sa une. Le gamin a même eu le droit à une note de 9 dans le journal Sport. Lopez partage quand même la couverture avec Dembélé qu'on retrouve sur la une de l'Esportiu, puisqu'il est au cœur de l'actualité en ce moment. Annoncé proche du PSG, le Français est apparu tout sourire au moment de marquer. On en apprend un peu plus sur sa situation dans les pages d'intérieur de AS qui explique que si Dembélé est un joueur majeur pour Xavi, le Barça est prêt à négocier avec le PSG à partir du 1er août, date à laquelle sa clause passera à 100 millions d'euros. Le club catalan doit toujours trouver des liquidités pour inscrire ses nouvelles recrues et pourquoi pas se montrer encore actif d'ici la fin du mercato. Une vente de Dembélé pourrait donc permettre notamment de financer l'arrivée de Bernardo Silva. Affaire à suivre. On prend la direction de l'Italie avec l'Inter qui s'apprête à frapper un joli coup sur le marché des transferts. Comme le placarde le Corriere dello Sport, la jeune pépite de l'Udinese, Lazar Samardzic, va signer à l'Inter. Les deux clubs se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 25 millions d'euros. Le joueur de 21 ans va signer un bail jusqu'en 2028 avec un salaire annuel estimé à 2,5 millions d'euros. La Gazzetta dello Sport nous offre une belle une avec un montage de la future recrue des Nerazzurri. Super moteur, peut-on lire pour qualifier le Serbe. Lazar Samardzic était aussi courtisé par le Milan, Naples et la Juventus. Dans ses pages intérieures, le célèbre journal Le Papyrus imagine un système avec Samardzic qui devrait se battre pour une place de titulaire avec l'autre recrue Davide Fratesi. On reste en Italie avec l'incroyable deal Ojlund qui est sur le point d'aboutir. Comme le placard de la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta s'apprête à réaliser une vente record pour son jeune prodige. La DA et Manchester United se sont mis d'accord pour un transfert à hauteur de 75 millions d'euros. L'opération devrait atteindre les 85 millions d'euros avec les bonus. Une somme qui va faire de lui la plus grosse vente de l'Atalanta. Le record a été détenu jusqu'à présent par Cristiano Romero lors de son transfert à Tottenham pour 50 millions d'euros. Tutto Sport relaye aussi le transfert de celui qui est considéré comme le futur Holland. Comme on vous l'a révélé sur notre site, Rasmus Højlund va signer un bail de 5 ans avec les Red Devils. Et en Angleterre, ce transfert fait grand bruit. Le futur deal est relayé sur la couverture du Manchester Evening News ou encore du Sunday Star qui affiche le prix de 64 millions de livres, soit environ 75 millions d'euros, le prix hors bonus. Après de longues semaines de négociations et la concurrence du PSG dans ce dossier, Manchester United tient enfin son attaquant. Et décidément, le marché des attaquants est en train de s'accélérer puisque le Bayern Munich est aussi sur le point de conclure un accord avec Kane, comme le rapporte le Sunday Mail sur sa une, un deal qualifié d'historique par le tabloïd anglais. Alors qu'un vent de fraîcheur a soufflé sur la Bavière après le rendez-vous annulé entre Daniel Levy et les dirigeants bavarois, les sports renaient. Une nouvelle réunion va avoir lieu lundi et les dirigeants du Bayern Munich sont confiants à l'idée de boucler son deal. Le Sunday Star et le Sunday Mirror reprennent aussi cette information. Le Tottenham pourrait tenter d'inclure Mathys Tel dans l'opération et ainsi remplacer numériquement Harry Kane. L'ancien joueur du Stade Rennais pourrait être sacrifié, même si Thomas Tuchel va parler avec son joueur dans les prochains jours. Le dénouement est proche.
Bon, par contre, difficile d'en dire autant dans le dossier Kylian Mbappé, même si ce dimanche, la presse anglaise révèle une bombe qui pourrait tout chambouler. Comme le placard de le Sunday Mirror dans son édition du jour, Liverpool va proposer un deal fou au Paris Saint-Germain. Alors que le Real Madrid joue la montre, les Reds seraient en discussion avec le PSG pour un prêt de l'attaquant français. Cette bombe est reprise un peu partout dans le royaume de Sa Majesté, à l'instar du Sunday Express. Le Sunday Mirror fait dans le jeu de mots, avec le nom du crack demandé dans le texte, couplé à la nature de l'opération, à savoir donc un prêt. Cette option permettrait au club parisien de récupérer un peu d'argent puisqu'il s'agirait d'un prêt payant. Si ce n'est pas précisé, on imagine que les Reds pourraient prendre en charge une partie du salaire conséquent du Mondinois. Kylian Mbappé pourrait ensuite rejoindre le Real Madrid libre dans un an, une opération qui arrangerait toutes les parties. En Angleterre, on rappelle que la mère du joueur est fan de Liverpool, affaire à suivre. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.
destroyed an enemy cruiser.